Let's be real. Ang pinaka nakaka-stress na parts ng first international travel ninyo ay hindi ang pag-iimpake, kundi ang Bureau of Immigration. Marami tayong nababalitang napa-offload, lalo na kung first timer ka. Kaya sa video na to, I'll give you the exact preparation namin before kami dumaan sa immigration. Here is exactly what we will cover today. So first, the 3-hour buffer strategy. First rule, huwag magtipid sa oras. So our flight was at 5 p.m. pero 2 p.m. pa lang nasa NAIA Terminal 1 na kami. Sabi nila 3 hours prior dapat nandoon na. So, dapat nasa airport na. Minsan kasi, mahaba ang pila sa immigration. Luckily, nung time namin, moderate lang ang queue. Dahil maaga kami, relaxed lang kami at nakakain pa sa loob after namin makapasa sa I.O. Booking and digital prep. Before you leave, you need to settle your bookings and digital forms. So, first, booking and itinerary. So, nag-book kami ng flight at hotel sa Agoda. Tapos, gumawa kami ng organized day-by-day itinerary sa Canva. Complete with time, Klook links, at document checklist. Second, Vietnam pre-arrival form. So, foreign travelers may be required to complete Vietnam's digital pre-arrival form departure. Kami nag-fill out sa pre-arrival.immigration.gov.vn at sinave namin ang QR code. Next, eTravel QR. So, sa eGov.ph app nyo to gagawin. Check the validity period of your eTravel QR. Sa experience namin, 1 day lang ang validity ng eTravel QR. Double check dates before your flight. Next is travel tax hat. Huwag na kayong pumila sa airport. Nagbayad kami ng 1,620 pesos travel tax plus a small processing fee through eGov.ph app. Sa case namin, naging total siya ng 1,645 pesos. So, screenshot nyo lang yung confirmation or check your email para may proof kayo agad. Recommended din ang travel insurance. Hindi kami kumuha during this trip. Pero honestly, recommended siya, lalo na for first-time international travelers. Next, the hard copy folder. Dito tayo sa documents. I suggest keeping a physical folder para organize talaga ang documents mo during immigration. Passport. Siyempre, at least 6 months validity. Flight and hotel. So, printed round-trip tickets and hotel accommodation proof. Employment proof. So, dinala ko yung company ID, printed COE or Certificate of Employment, and payslip. Bank tip. So, imbis na makapal na bank statements, kumuha lang ako ng GoTyme bank certificate. Pero sinave ko din yung payroll account which is BPI and GoTyme bank statements ko sa phone. So, naka-PDF siya. Digital backups. Just in case, meron din akong digital copy like screenshots ng mga docs sa phone ko. Next, the money setup. For money, may tinatawag kaming pot money. So, nag-ambalan kami ng tig 5,000 pesos, around 2 million dong each for a shared fund. So, ito yung gagamitin namin for shared expenses like Grab and food para iwas sakit sa ulo at bayaran at sukli. GoTyme ang main card namin dahil maraming nag-recommend nito for better rates sa Vietnam. May backup din akong GCash card just in case mag-error. So, I'll show you the receipts from Vietnam Bank, C-Bank, and Agribank para makita nyo ang comparison ng transaction fees pag nag-withdraw kayo doon. Next, the I.O. interview. Ito na ang actual experience ko. So, yung I.O. ko, poker face lang siya. Tinanong ako, like, first time? Sabi ko, yes po. And sabi niya, any proof of employment? So, inabot ko yung COE ko. Nagtanong siya, saan ka nag-work? And may office ba kayo? Sabi ko, yes po. And then, sinabi ko yung kung saan ako nag-work and then yung office address.
So, nagkaroon pa ng confusion nung tinanong niya kung ilan kami. So, akala niya yata 7 kami. So, I used a hand gesture and said, 4 po kami. Sabay turo sa mga kasama ko. Then comes the salary check. So, sabi ko, sa BPI payroll account pumapasok ang sahod ko. So, noong hiningan ako ng proof, binuksan ko ang BPI app ko, pinakita yung transactions na nagmamatch sa printed payslips ko. Kasi, tinanong niya kung meron ba daw akong proof ng mga transactions. So, malaking help siya as supporting proof na employed talaga ako. So, yun lang naman ang mga tanong sa akin ng IO. Sa mga kasama ko naman, tinanong sila kung kailan sila babalik, sino ang kasama nila, at kung first time ba din nila. So next, gate productivity and touchdown. So habang naghihintay sa gate, i-activate nyo na yung eSIM ninyo. Kumuha kami ng 5-day unlimited 5G eSIM sa Klook. So around 500 pesos. So para paglabag nyo sa Vietnam, connected na agad kayo at hindi na mangangapa ng Wi-Fi. So paglapag namin sa airport, wala na kami problema sa airport transfer. Nung nasa bahay pa lang kami, nag-reach out na yung hotel staff sa WhatsApp. So nag-avail kami ng airport transfer nila. 7-seater for 450,000 dong. Super hassle-free paglabas ng airport kaya may sundo na agad na may bit-bit pang sign ng pangalan. Also, mag-install din kayo ng WhatsApp kung yun yung main communication ng hotel. So, regarding airport fast track naman, una, pinonsider namin yun pero napaisip kami na late naman yung flight namin. Nag-expect kami na walang mahabang pila at yun, tumama naman yung expectations namin. Medyo pricey din kasi ang fast track. So yun, preparation is the key to enjoying your first international trip. So be honest, be organized, and have your digital proofs ready. So on my next video, I'll show you our first day in Hanoi, including that authentic egg coffee. Don't forget to like and subscribe for more videos.